Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupad, Paramamsa Parivrajikacharya, Astatara Satasri Shriman, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Nityalila Bhaviswaram Vishnupad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Anantakota Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Pramse Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Sri Vrindavan Dham Ki Jai. Sri Mathura Dham Ki Jai. Sri Navadvip Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Śrīmad-Bhāgavatam Ki Jai. God Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Śrīmad-Bhāgavatam Ki Jai. Are we on text 4? Yeah. All right. Nisamya Gitam Tad Ananga Vadanam Brajastriya Krishna Grihita Manasa Ajagmo Anyonyam Alakshito Jamaha Sa Jatra Kanto Javalola Kundalaha Nisamya Gitam Tadanga Vadanam Brajastriya Krishna Grihita Manasa
Ajagmoranonyam alakshitodhyama Sayatrakanto javalola kundalaha Nisamya gitam taranga vardhanam Rajasriya Krishna grihita manasaha Ajagmoranonyam alakshitodhyama Sayatrakanto javalola kundala Nisamyam gitam tadangam Vraja Striya Krishna Grihita Manasaha Raja Striya Krishna grihita manasa Ajagmur Anyonam Alakshito Yamaha Ajagmoranonyam alakshitodhyama Sayatrakanto Javaloka Kundala Sayatrakanto javalokundala Nishamya gitam tatananga vardhanam Nisamyam gitam taranangamadanam Rajastriya Krishna grihita manasa Rajasriya Krishna grihita manasa Ajagmuranyanyam alakshitodhyama Ajagmoranonyam alakshitodhyama Sayatrakanta javaloka kundala Sayatrakanto javalola kundala Nishamya Gitam Tat Ananga Vardhanam Nisamya gitam tadanangavadanam Rajastriya Krishna Grita Manasa Rajasriya Krishna grihita manasa Ajagmur Anonyam Alakshito Jama Ajagmoranonyam alakshitodhyama Sayatrakanto Javalola Kundala Sayatrakanto javalola kundala. Ladies, Nishyamya gitam tat anga vardhanam Nisamyam gitam tadanangavardhanam Vrajastriya Krishna grita manasaha Rajastriya Krishna grihita manasa Ajagmur anyonyam alakshitodhyama Ajagmoranonyam alakshitodhyama Sayatrakanta javalola kundalaha Sayatrakanto javalola kundala. Another one. Nishamya Gitam Tadananga Vardhanam Nisamya gitam tadananga vardhanam Rajastriya Krishna Grihita Manasa Rajastriya Krishna grihita manasa Ajagmuranyanyam alakshitodhyama Ajagmoranonyam alakshitodhyama Sayatrakanto Javalola Kundala Sayatrakanto javalola kundala. Okay. All right. Мы читаем Śrīmad-Bhāgavatam. You need to do the word for word. Пословный перевод. Нишамья, услышав, гитам, песнь, тат, ту, ананга, Бога любви, вардханам, который усиливает, враджастрия, девушки враджа, Кришна, Кришной, грихита, захвачены, манасага, чьи умы, аджагму, они отправились, аньоньям, друг другом, алакшита, незамеченное, удьямага, их продвижение, са, он, ятра, где, канта, их возлюбленный, джва, от спешки, лола, качавшиеся,
Кундалаха, чьи серьги. Translation and purport by the disciples is Srila Prabhupada. When the young women of Vrindavan heard Krishna's flute song, which arouses romantic feelings, their minds were captivated by the Lord. Перевод и комментарий учеников Шрилы Прабхупады. Когда девушки Вриндавана услышали песнь флейты Кришны, пробуждающую любовь, их умы устремились к Господу. They went to where their lover waited, each unknown to the others, moving so quickly that their earrings swung back and forth. Поодиночке, не ведая о том, что другие тоже делают это, они бросились к тому месту, где ждал их возлюбленный, и на бегу серьги их в ушах раскачивались взад и вперед. Purport. Apparently, each gopi went secretly, hoping to avoid advertising to her rivals the fact that young Krishna was in the mood for romantic affairs. Комментарий. Каждая гопи отправилась к Кришне тайком от других, в надежде скрыть от своих подруг, что юный Кришна возжаждал любви. Srila Vishwanath poetically describes the situation as follows. Шрила Вишванатха Чакраварти очень поэтично описывает происходившее. Krishna instigated a terrible act of thievery in Vrindavan. Своей игрой на флейте Кришна совершил самую великую кражу, которую когда-либо видел Вриндаван. When he played on his flute. Did you already do that? When he played on his flute. In Russian it's a little bit different structure. All right. Just if you read this whole sentence. So I'll do the whole thing. There's only one paragraph. So, Krishna instigated a terrible act of thievery in Vrindavan when he played on his flute. The song of his flute entered through the ears of the gopis into the inner treasure chamber of their hearts. That wonderful music stole all their most valuable possessions, their sobriety, shyness, fear, and discrimination, along with their very minds, and in a split second, this music delivered all these goods to Krishna. Now each gopi went to beg the Lord to return her personal property. Each beautiful young girl was thinking, I have to capture that great thief. And thus they went forward, each unknown to the others. Вводя в уши гопи, дивная песнь флейты пробралась в тайную сокровищницу их сердец и выкрала оттуда все, что там было ценного, их рассудительность, стыдливость, страх, разборчивость и сам ум. В одно мгновение звуки флейты перенесли все эти сокровища к стопам Кришны. Когда это случилось, гопи отправились к Господу, чтобы умолять Его вернуть им их собственность. По дороге каждая из красавиц говорила себе: «Я должна поймать этого великого вора». Так они торопились к Господу, не замечая друг друга. Okay. So, there's a nice verse glorifying Srimati Radharani. I'm going to read that. And then I have a few things to talk about. И мы сейчас прочитаем очень красивый стих, который прославляет Шримати Радхарани, и потом еще несколько моментов, которыми я сегодня подготовился. So Radharani is the queen of Vrindavan. И Радхарани, она царица Вриндавана. Yeah, everybody works according to her will and direction. И все в Вриндаване действует согласно ее воле. And we see that in our line at least, the spiritual master is the representative of Srimati Radharani in the material world. И в нашей цепи преемственности духовный учитель является представителем Шримати Радхарани в материальном мире. So this verse goes, Radha samukha samsaktim saki sangam nivasanim tomaham satatam vande madhavasraya vigraham. O spiritual master, I continually offer my obeisances unto you, who are always in the presence of Srimati Radharani and very much devoted to her. You always reside in the association of her confidants, the gopis, and you are the abode of loving devotion to Krishna. I'll do that bit by bit. Could you give me the reference? I don't have it written down. Maybe sentence by sentence? Well, just try it. Our spiritual master, О, духовный учитель, I continually offer my obeisances unto you, я снова и снова предлагаю тебе свои поклоны,
who are always in the presence of Srimati Radharani, тому, который всегда присутствует около Шримати Радхарани and very much devoted to her. и очень предан ей. You always reside in the association of her confidants, the gopis. И вы всегда находитесь в обществе ее близких спутниц, гопи. And you are the abode of loving devotion to Krishna. И вы являетесь обителью любовной преданности Кришне. So I've got a number of items from here and there. What I'd like to do is to, rather than just talk on the particular part of the pastime, I want to talk in general a little bit first about the importance of hearing about the gopis in the proper way. И я собрал несколько моментов, о чем бы я хотел сегодня поговорить. И вместо того, чтобы говорить о самой лиле, я хотел бы поговорить об общих вещах и в особенности о важности слушания и правильного слушания об этих лилах. This is the most confidential part of the Bhagavatam. Это самая сокровенная часть Бхагаватам. And unless one understands it properly or approaches it properly, then your spiritual life can be disturbed. И если человек, для того, чтобы жизнь человека, духовная жизнь человека не была испорчена, человек должен правильно слушать это и правильно отнестись к этому посланию. If we have any materialistic desires and we attempt to read these pastimes, especially Krishna with the gopis, then we're sure to make mistakes. И если у нас есть материальные желания, то читая или слушая об этих играх, о сокровенных играх, особенно играх Кришны с гопи, мы, конечно же, совершим ошибку. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was very strict about this. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур был очень строг в этом. And there's an article that he wrote in the Gaudiya magazine in 1934. И есть статья, которую он опубликовал в журнале Гаудия в 1934 году. Because during Kartik month he used to go and stay in Radhakund. И во время Картики он останавливался на Радхакунде. And when he brought his followers with him, и он там был вместе со своими последователями. Then he would lecture daily about. И он давал там каждый день лекции. So initially, when he went to Vrindavan, then the word was passed out. Bhaktisiddhanta Saraswati is coming. He's a great scholar and Vaishnav. So let's go and hear from him. И многие жители Вриндавана, они услышав, что Бхактисиддханта Сарасвати, этот великий ученый, приезжает во Вриндаван, они решили послушать его. And there's so many Babajis living in that area. И много бабаджи жило в том месте. They came expecting to hear about the pastimes of Krishna, especially with the gopis. И они пришли услышать, ожидая, что он будет рассказывать об игре Кришны, особенно об игре Кришны с гопи. But instead, Bhaktisiddhanta Saraswati spoke on the Upanishads. Но вместо этого Бхактисиддханта Сарасвати говорила о Упанишадах. So then the Babajis stopped coming. И бабаджи перестали ходить. Oh, he's intellectual. Он просто интеллектуал. Yeah, so they were disappointed not to hear some inner sharing of rasa. Что они были разочарованы, что он не поделился какой-то сокровенной расой. So here then, from this magazine article in the Gaudiya, he says, all these days we have not spoken about Leela. И здесь начинается статья, о которой мы говорили, и он говорит, все эти дни мы не говорили о Лиле. Why? Почему? Because this is our most confidential asset. Потому что это наше самое большое сокровенное сокровище. This is our only sadhya or perfection. Это наше единственное садхи или совершенство. But one should not make the mistake of thinking that anatta nivritti, overcoming impediments such as lust and greed, is the goal of life. Человек не должен думать, что анархоневрит или преодоление трудностей в сердце является целью жизни. One thinking like this will never enter into artha pravritti. Человек, думая таким образом, никогда не придет к артха-праврите. Which means acquiring one's actual need. Что значит это обретение своих истинных потребностей. So there's two things there that he mentions. И здесь упоминаются две вещи.
Anartha Nivriti, which means overcoming impediments such as lust and greed. Анартха-неврити – это преодоление препятствий, таких как вожделение и жадность. And Artha Pravritti, which means acquiring one's actual need. И артха-праврити – это обретение своих истинных потребностей. So, Artha Pravritti, Anartha Nivriti. So we talk about Anartha Nivriti, it's the gradual progression of our spiritual life. И он говорит здесь об этих двух вещах. И анартха-неврити – это постепенный прогресс нашей духовной жизни. And coming to the stage of Anartha Nivriti means overcoming the impediments of material impulse. И подняться на уровень анарха-неврити – это значит преодолеть эти препятствия, материальные препятствия, которые у нас есть. When one has actually overcome Anartha, or come to the stage of Anartha Nivriti, then he can begin to understand properly what spiritual life is. И когда человек преодолеет этот уровень анарха-неврити, избавится от этих препятствий, то он по-настоящему может понять, что же такое духовная жизнь. But the other part of that is that when you overcome the lower impulses, Но другая часть этого, после того, как мы уже преодолели влияние низших вещей, then you have to come to this other stage, Artha Pravritti, which means then you begin to acquire your spiritual needs. Тогда нужно прийти к этому более высокому уровню обретения духовных вещей. So two things. То есть две вещи. Shedding all the unnecessary impulses. Вначале избавиться от этих низших импульсов. And acquiring the necessary needs for spiritual perfection. И обрести необходимые духовные вещи, необходимые для духовного совершенства. So he goes on, he says, for this reason, I will begin speaking about Astakalya Leela. И поэтому я начну говорить об Аштакалия Лиле. Astakalya Leela means meditating on certain pastimes at different times of the day, corresponding to when Krishna enacts them in Vrindavan. И Аштакалия Лила – это значит медитация на разнообразные игры Кришны, которые Кришна совершает во Вриндаване согласно определенному времени. And the Babajis like to, that's their main sadhana, this Astakalya Leela. И для Бабаджи это является основной саданой Аштакалия Лила. And when you get to that stage, then you give up all other activities. И когда человек поднимается на этот уровень, оставляет всю другую деятельность. And you just sit and chant the Hare Krishna mantra. И человек просто сидит и повторяет Хари Кришна мантру. But there's a danger in that. Но в этом есть опасность. That unless one is actually completely pure, then the meditation on Krishna's transcendental pastimes, like with the gopis, that becomes transposed with our material desire. Но опасность состоит в том, что если человек не полностью чист, то медитация на игры Кришны, особенно на игры Кришны с гопи, может быть проникнута материальными желаниями. And then in the name of spiritual interaction, conjugal interaction, many abominable activities are performed by the so-called Babajis. Но и в таком случае под вывеской духовных отношений Бабаджи совершает разные отвратительные вещи. So we have to hear these things very carefully and without any interference from our material conditioning. И поэтому мы должны очень внимательно слушать об этих играх и следить за тем, чтобы в это не вмешивалось наши материальные желания. He says here then, so for this reason I will begin speaking about Astakalya Leela. И здесь он говорит, что поэтому я сейчас начну говорить об Аштакалия Лиле. I know that you are not ready to hear it. Я знаю, что вы не готовы слышать об этом. But we should know such a transcendental ideal exists within the realm of devotion. Но мы должны знать, что такие трансцендентные идеи существуют в реальности преданности, в сфере преданности. On the one hand, you shouldn't hear it if you're materially conditioned. On the other hand, you have to hear it, or at least know that it's there. И с одной стороны, мы не должны слушать это, так как у нас есть материальная обусловленность, но с другой стороны, мы должны слушать, но хотя бы знать, что это есть. So this is why Anartha Nivriti is essential. И поэтому анарха-неврити необходимо. Getting rid of all those negative materialistic
impulses. И избавиться от этих негативных материалистических импульсов. After the realm of anartha nivritti is artha pravritti. После области анарха-неврити начинается область артха-праврити. Artha pravritti means pure conjugal service to Radha and Krishna. И артха-праврити это значит чисто любовное служение Радхи и Кришне. This is transcendental reality. Такова трансцендентная реальность. So if we do not know of this transcendental realm, then all of our efforts may end in nirvishesha vad, or impersonalism. И если мы не знаем об этой трансцендентной реальности, то все наши усилия могут закончиться нирвишешавадой или имперсонализмом. In other words, if you give up all the impediments, that's one thing, but it's not complete. И поэтому это работает так, что мы если избавимся от всех препятствий, но этого еще недостаточно, это несовершенно. That's like a negative side. Потому что это просто негативная But сторона. one has to attain the positive effects. Человек должен обрести позитивные вещи. So that positive anatta pravritti, he says, do not let your days pass in trying for just anartha nivritti. Поэтому не стоит проводить все свои дни только в анарха-неврите. In other words, if you just give up the material side of things, but you don't acquire the spiritual side of it, then you'll end up becoming a Mayavadi. И поэтому, если мы только заняты избавлением от неблагоприятных материальных вещей, но не приобретаем благоприятные духовные вещи, то в конечном счете мы станем просто неперсоналистами. It has to be very carefully dealt with. И с этим нужно очень внимательно иметь дело, очень So this осторожно. is transcendental reality. И такова трансцендентная реальность. These descriptions of Krishna with the gopis. Эти описания взаимодействия Кришны с гопи. But if we don't know of the transcendental realm, then all of our efforts may end with impersonalism. Но если мы не знаем о трансцендентной обители реальности, то все наши усилия приведут к имперсонализму. Don't just let your days pass with anartha nivritti. Не проводите все свои дни только занимаясь анарха-неврите. Artha pravritti is also necessary. Артха-праврити также необходимо. Anartha nivritti is necessary until artha pravritti has begun. И анарха-неврити необходимо до тех пор, пока артха-праврити не начнется. So you're giving up the bad things, but you don't get the real effect until the positive understanding comes. И избавление от негативных вещей не принесет свой настоящий плод, пока мы не начнем приобретать позитивные вещи. Anartha nivritti is necessary until artha pravritti is begun. И анарха-неврити необходимо до тех пор, пока не начнется артха-праврити. When artha pravritti is present, then anartha nivritti becomes unimportant. И когда артха-праврити начинается, то анарха-неврити становится уже неважным. Artha pravritti becomes prominent. И артха-праврити начинает играть главную роль. So those who have chanted Harinam for 15 or 20 years should know such things. И те, кто уже повторяет Харинаму на протяжении 15 или 20 лет, должны знать подобные вещи. The beginners need not hear these topics, or they will misunderstand. Новичкам не стоит слушать подобные темы, потому что они их неправильно поймут. So these topics are for certain audiences, but not for all. Эти темы существуют, но они не для всех. Also, it is said, apana bhajana kata. Также говорится, I'll just read the Sanskrit. Na kaibe jata jata. One should not reveal one's bhajan to others. что человек не должен открывать свой баджан другим. If we disregard this instruction of our previous acharyas, there may be a permanent fall from the realm of devotional service. И если мы не последуем этому наставлению предыдущих ачарьев, то мы можем навсегда пасть с духовного уровня. So, very tricky business. И очень опасное дело. You have to maintain the understanding so that it can be passed on from one generation to the next in the parampara. С одной стороны, нужно поддерживать понимание, чтобы эти реализации передавались от одного поколения к другому в парампаре. But those who are neophytes should not actually hear these things. Но неофиты на самом деле не должны слушать об этом. So what to do? И что делать? So the idea is that
as one chants and becomes purified by engagement in devotional service, this anatta nivritti and outer pravritti, they begin to become exposed. И когда человек начинает воспевать и заниматься другими видами преданного служения, то он как бы подвергается воздействию анарха-неврити и артха-праврити. So in practical terms in our daily life, we can't sit down in Vrindavan and study the activities of Krishna and the gopis. И в нашей повседневной жизни мы не можем сесть во Вриндаване и целый день изучать жизнь гопи. That may be something that we're aiming for. Это что-то, к чему мы стремимся. But until we're completely pure and on the platform of prema, Это когда мы будем полностью чисты, будем на уровне премы. then there'll be misunderstanding. Иначе это мы неправильно поймем это. And if you deviate then, according to your materially impulse, then there's danger of suffering a permanent fall from the realm of devotional service. Если мы на этом уровне как бы подвергнемся влиянию наших каких-то материальных побуждений, то, как здесь сказал Бхактисиданта Сарасвати Такур, что мы можем как-то вечно пасть с духовного уровня. So Bhaktisiddhanta Saraswati and Srila Prabhupada, they emphasize the need for caution. И Бхактисиданта Сарасвати Такур и Шрила Прабхупада, они подчеркивали важность быть очень осторожным. Not that we hear some description of Krishna and the gopis, and then we go off in the jungle somewhere and sit and chant. Не то, что мы услышали об играх Кришны с Гопи, и потом идем в джунгли и сидеть целый день воспевать. To get to the point where you can do that, you have to first of all work very hard, practically, in Krishna's service. Для того, чтобы смочь так сделать, прежде всего нужно очень тяжело трудиться в сознании Кришны. So there's an interesting purport that Prabhupada writes on the 10th canto, chapter 2, verse 37. И очень интересный комментарий Шрила Прабхупада пишет в Śrīmad-Bhāgavatam, 10-я песня, 10:2:37. 10-я песня, 2 глава, стих 27. 27. 10:2:37. Yeah. 37 стих. So just the purport. I'll read it. Это комментарий. So the word kriyasu, meaning by manual labor or by work, is important in this verse. Shall I read through it and then you? Is it the whole purport or just part? It's in the part of the purport. Okay, I found it. Mm-hmm. Right. You can read everything if it's just the final paragraph, yeah? It's just the final paragraph of the purport. Well, I haven't got the rest of it here, so I've been cutting and pasting. We can just sentence by sentence. One sentence at a time. Okay. The word kriyasu, meaning by manual labor or by work, is important in this verse. Особое внимание в этом стихе следует обратить на слово криясу, которое означает заниматься физическим трудом или работая. One should engage in practical service to the Lord. Люди должны заниматься практическим служением Господу. In our Krishna consciousness movement, all our activities are concentrated upon distributing Krishna literature. В движении сознания Кришны центром всей нашей деятельности является распространение книг, рассказывающих о Кришне. This is very important. Это дело чрезвычайной важности. One may approach any person and induce him to read Krishna literature so that in the future he may also become a devotee. Преданные должны обращаться к каждому человеку, побуждая его читать книги о Кришне, чтобы в будущем этот человек тоже стал преданным. Such activities are recommended in this verse. Именно к такой деятельности призывает нас данный стих. Kriyasu yastvach charanaravindaya. Such activities will always remind the devotees of the Lord's lotus feet. Занимаясь ею, преданные будут постоянно помнить о лотосных стопах Господа. By fully concentrating on distributing books for Krishna, one is fully absorbed in Krishna, and this is samadhi. Тот, кто сосредотачивает все свои усилия на распространении книг, делая это для Кришны, полностью погружается в сознание Кришны, и это и есть самадхи. So this was sent out to all the temples because we're always emphasizing
book distribution. И это было разослано по всем храмам, потому что всегда подчеркивалось распространение книг. And Prabhupada wrote to one lady disciple, Nandalal Dasi, in 1974. И Шрила Прабхупада написал одной ученице, Нандалал Даси, в 1974 году. She had informed Prabhupada that she just moved to Hawaii. И она написала Шриле Прабхупаде, что она переехала на Гавайи. And she was daily distributing his books. И она каждый день распространяла его книги. So Prabhupada in response, И Прабхупада ответил, he said, it's good news that you are finding engagement in distributing my books all day in Hawaii. и Шрила Прабхупада пишет, что я очень рад услышать, что ты наконец-то занялась распространением моих книг на Гавайи и делаешь это целый день. So there's no question of taking any other engagement. Поэтому даже нет вопроса заниматься чем-то другим. Distribution of my books is the highest kind of preaching Распространение моих книг является высшей формой проповеди. and is thus the best engagement. И поэтому это является лучшей занятостью. So take it as Krishna's mercy that you have come to Hawaii and engaged there full time. Поэтому прими это как милость Кришны, что ты приехала на Гавайи, и займись этим по полной. As it is a very important place. Потому что это очень важное место. The explanation given by Rameshwara that Sankirtan is Lord Chaitanya's Leela, which he compares to the gopis trying to engage others in Krishna's service, is the correct understanding. И описание Рамешвары с вами, то, что он говорит, что Санкиртан это является Кришна-лилой, где распространение книг подобных гопи, которые занимают других в служении Кришны, является правильным. So that when Rameshwara had made that comment, some devotees were kind of doubtful. И когда Рамешвара с вами он сказал это, но некоторые преданные, они усомнились. How can just selling books compare to Krishna and meeting the gopis in the forests of Vrindavan? Как продажа книг может сравниться со встречей гопи с Кришной в лесу Вриндавана? So they couldn't see the link, but because he was the BBT trustee at that time. Они не могли увидеть этой связи, а он был представителем BBT в то время. And we're always in the temples stressing the distribution of Prabhupada's books. И он всегда подчеркивал важность распространения книг Шрилы Прабхупады во всех храмах. But when he compared our book distribution to the meeting of the gopis in Vrindavan, some devotees didn't go along with that. И когда он сравнил распределение книг со встречей гопи и Кришны во Вриндаване, некоторые преданные не смогли это принять. But Prabhupada supported him. Но Прабхупада поддержал его. And he says here that comparing the activity of the gopis in trying to engage others in service to Krishna, that's book distribution. It's on the same level. И вот это, и он здесь Шрила Прабхупада пишет, что сравнивание занятия гопи с тем, как они пытаются занять всех служение Кришны, оно то же самое, как распространение книг. So Prabhupada engaged us in that because it gives us a taste of the higher platform of devotional service. И Шрила Прабхупада занимал нас этим, потому что это давало вкус к высшим уровням преданного служения. And at the same time, practically because we still have material desires, it engages that energy that we have in helping others to become devotees. И также это практично, потому что у нас есть эти материальные желания, мы используем эту энергию для того, чтобы помочь другим стать сознающими Кришну. So that's anata nivritti and Артха праврити. yeah. И это и анартха неврити, и артха праврити. So the two things is being served. We have to come to the point of being fully absorbed in Krishna's activities. И мы должны полностью прийти к тому моменту, когда мы будем полностью поглощены деятельностью Кришны. As the gopis were. Как это было с As гопи. Lord Chaitanya recommended, this is the highest platform. И Господь Чайтанья рекомендовал, говоря, что это самый высокий уровень. We should follow the example of the gopis Мы должны следовать по примеру гопи, in full surrender. полной преданности. But it doesn't mean that we should give up all the rest of our activities Но это не значит, что мы должны оставить всю другую деятельность. and go and sit like and pretend to be Haridas Thakur chanting, 300,000 names a day.
И мы не должны притворяться Харидасом Такуром, пытаясь повторять огромное количество имен каждый день. or living in Radhakund, and Prabhupada said, living like a monkey. И пытаться жить на Радхакунде, на самом деле жить как обезьяна. When Prabhupada came to Vrindavan in 1974, our temple was still under construction. Когда Шрила Прабхупада приехал в Вриндаван в 1974 году, наш храм еще строился. So there was one Babaji from Vrindavan, Radhakund, И там был один Бабаджи с Радхакунды, Krishna Das. Кришнадас. So he used to come and invite some of Prabhupada's devotees to stay with him in Radhakund. И он приходил и приглашал некоторых учеников Шрилы Прабхупады пожить у него на Радхакунде. And just, this is the higher level. You sit and chant Hare Krishna in Radhakund. И он говорил, что вот, это вершина совершенства, сидеть и воспевать Святое Имя на Радхакунде. So when Prabhupada came to Vrindavan, he saw one devotee who was living out in Radhakund. И Шрила Прабхупада, когда приехал в Вриндаван, он увидел одного преданного, который как раз жил на Радхакунде. Somebody informed Srila Prabhupada, this boy is not here at our temple. He's gone off to stay with this Krishna Das. И кто-то сказал Шриле Прабхупаде, что этот юноша, он не живет с нами в храме, а он живет там с этим Кришнадасом. Because his name was Prithuputra Das. Prithuputra. И этого преданного звали Приту Путра. So he'd heard Prabhupada was in Vrindavan, so he came to see him. И он знал, что Шрила Прабхупада приехал в Вриндаван, он пришел с ним увидеться. But when Prabhupada saw him, Но когда Шрила Прабхупада увидел he его, got very angry он очень разгневался. and he shouted at him, Он накричал на него. "Why are you acting like a monkey?" Почему ты ведешь себя как обезьяна? Because monkeys, they jump here and there. Потому что обезьяны, они тут и там прыгают. And he really chastised him very strongly. И он очень сурово отчитал его. You get your stuff, you move back in our temple and do some practical service. Приезжай назад в храм, сюда в храм и займись практическим преданным служением. So Prabhupada didn't approve of devotees attempting to or imitating the advanced platform. И Шрила Прабхупада не поддержал и не одобрил то, что преданные пытаются имитировать эту более продвинутый уровень. As long as there's some material desire within the heart, it's not possible to sit and chant Hare Krishna 24 hours a day. До сих пор, пока есть в сердце материальное желание, невозможно сидеть и повторять Хари Кришна 24 часа в сутки. Krishna reveals himself gradually. Кришна открывает себя постепенно. And if one works practically, as Prabhupada says here, you work practically distributing books, informing people of the philosophy of Krishna consciousness, gradually those people will become devotees. И Шрила Прабхупада говорит, но если человек занимает себя практически, распространяя книги и помогает другим людям стать преданными, то постепенно эти люди тоже станут преданными. Yeah, and that means that anybody's selling books, then they're serving Krishna directly by glorifying him to the non-devotees. И в этом те, кто продают книги, они занимаются прославлением Кришны, давая эти книги другим непреданным. Okay, so there's a few other points. Еще несколько других моментов. So, December the 10th, 1975, Prabhupada was in Vrindavan. В 1975 году Шрила Прабхупада был во Вриндаване. He was lecturing on the teachings of Prahlad Maharaj. И он давал лекции по наставлениям Прахлада Махараджа. And this particular verse, which I don't have the reference for, but describes that a life devoid of family affairs is almost unthinkable. Prabhupada made the comment that for an ordinary man to not have a family, that they think that's most abominable. И Шрила Прабхупада сказал в этой лекции, что для обычного человека представить себе жизнь, в которой нет семейных отношений, это что-то отвратительное. So Prahlad Maharaj's instructions to develop detachment from worldly affairs are very difficult to appreciate. И поэтому наставления Прахлады Махараджи, которые советуют развить непривязанность к материальным отношениям, их очень трудно принять. Except by those who have a very broad understanding. Это трудно всем, кроме тех, у кого есть более широкое понимание. And they have a genuine desire
to seek out the real meaning of life. И у которых есть истинное желание найти истинный смысл жизни. In other words, in the material life, the peak of material life is, sex, desire, man and woman coming together, having children. Then the family becomes the whole, engagement. Потому что в материальном мире пиком всего является половое желание, и мужчина и женщина собираются вместе, они заводят детей, у них есть дом, и это становится центром всего. So such materially attached persons think it's abominable to leave your family behind and take up full-time Krishna consciousness. И поэтому материалистически настроенные люди считают это отвратительным и достойным осуждения оставить свою семью и полностью заняться сознанием Кришны. So sitting on his asana during class, Сидя на асане во время лекции, Prabhupada was the perfect representative of the Goswamis. Шрила Прабхупада был совершенным представителем Госвами. He explained how painless this process can be simply by directing the inherent tendency to form bonds back towards Krishna. И он описал, насколько болезненным может быть процесс, когда мы перенаправляем наши привязанности к материальному миру на Кришну. Dovetailing. Dovetail. There's a particular way of attaching one piece of wood to another with what they call a dovetail joint. So Prabhupada used to use that word a lot. We have to dovetail what we already know. We have to employ that in Krishna's service. Then he becomes spiritual. И поэтому мы должны занять то, что у нас есть, связать это с Кришной, тем самым сделать это духовным. This is the bhakti process, Prabhupada said. Таков процесс бхакти. Not that we have to bring a separate attachment. Не то, что мы должны... Not that we have to bring a separate attachment. Не то, что мы должны развить другую привязанность. In other words, whatever you've got, use it in Krishna's То есть service. все, что у вас есть, займите это в служении Кришны. It has to be cleansed. Это должно быть очищено. And that is described in the Narada Pancharatra. И это описывается в Нарада Панчаратре. Sarvapari vinirmuktam taparatvena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhakti rutamam. Consciousness is there, attachment is there. Что сознание есть, привязанность есть. But it's being covered by so many designations. Но это покрыто разными обозначениями. Just like we've got a feeling for raising children. Например, у нас есть желание воспитывать детей. So attachment is there. И есть это есть привязанность. So what is Mother Yasoda doing? А чем занимается мама Ишода? She's attached to Krishna. Она привязана к Кришне. And that is Vrindavan. И это Вриндаван. So the propensity is there, but you're just employing Krishna's service. Склонности, они присутствуют, их нужно просто занять в служении Кришне. Vrindavan life means all attachment to Krishna. А жить во Вриндаване, это значит, что все привязанности направлены на Кришну. Mother Yasoda is attached to Krishna. Мама Ишода привязана к Кришне. Nanda Maharaj is attached to Krishna. Нанда Махарадж привязан к Кришне. The cowherd boys are attached to Krishna. Пастушки привязаны к Кришне. The cows and calves are attached to Krishna. Коровы и телята привязаны к Кришне. Radharani is attached to Krishna. Радхарани привязаны к Кришне. The trees are attached to Krishna. Деревья привязаны к Кришне. The flowers are attached Цветы to привязаны к Krishna. Кришне. The water is attached to Krishna. Вода привязана к Кришне. This is Vrindavan. И это Вриндаван. Vrindavan means the central attachment is Krishna. Вриндаван это значит, что центр всех привязанностей это That Кришна. is Vrindavan. И это Вриндаван. So if you can create the central attachment for Krishna, that is Vrindavan. Поэтому, если вы сделаете центральным привязанностью Кришну, то это Вриндаван. Then you can create Vrindavan anywhere. Тогда вы сможете создать Вриндаван везде. Any family, any society, any country. В каждой семье, в каждом обществе, в каждой стране. Just make the point of attachment Krishna. Просто направьте все привязанности на Кришну. And it is Vrindavan. И это Вриндаван. This is required. И это требуется. And that is the Krishna consciousness movement. И это движение сознания Кришны. It's a nice stressing. That's simple thing, but that purifies, so that process of being purified of your previous material attachments just by taking the same feelings and attachments but
making the repose in Krishna, that takes us to perfection. И Шрила Прабхупада очень красиво здесь описывает, что процесс очищения происходит за счет того, что мы берем те привязанности и чувства, которые у нас есть, и направляем их на Кришну, и это очищает нас и приводит к совершенству. So Prabhupada went on, he said we should learn from the Pandavas that Krishna was always present with them. И мы должны учиться у пандавов, потому что Кришна всегда был с ними. Still they had to suffer so much material tribulation. Но несмотря на это, им пришлось пережить столько материальных трудностей. But they were never unhappy. Но они никогда не были несчастными. Neither they requested that Krishna, my dear friend Krishna, you're always with us. Still we have to suffer. И они не жаловались Кришне, что такое Кришна, ты всегда с нами, мы постоянно страдаем. They never expressed like that. Они никогда не говорили так. So that is pure devotion. И это чистая преданность. Never try to take benefit from Krishna. Не пытайтесь никогда не пытайтесь получить блага от Кришны. Simply try to give benefit to Krishna. Просто старайтесь перенести благо Кришне. This is pure devotion. И это чистая преданность. So I remember there was Bhavananda used to say there was one devotee from America who was staying in the Calcutta temple. И я помню, Бхавананда говорил, что был один преданный, он из Америки, но жил... He was staying in Calcutta. И он жил в Калькутте. So this boy actually had been Prabhupada's personal servant for a short time. Он короткое время был личным слугой Шрилы Прабхупады. But he really couldn't handle living in India. Но ему в Индии очень трудно было жить. He felt quite distressed. Он был в большом беспокойстве. Because in those days we didn't have the facilities that we have now. Потому что раньше не было этих условий, которые есть сейчас. We just lie on a straw mat on the floor, that was it. Просто там на полу нужно было спать на циновке. And there was lots of diseases. Было много болезней. Malaria and typhoid and малярия, тиф. You know, people having problems with dysentery. Дизентерия. So anyway, this boy was very distressed. И этот юноша, он был в большом беспокойстве. Bhavananda told me that he went past the room that he was staying in one day. И он проходил мимо комнаты, в которой он остановился. And this boy was lying on the ground, groaning and moaning. И этот юноша, он лежал на полу и просто причитал. Oh, Krishna, why are you doing this to me? Кришна, почему ты со мной делаешь? So he started to blame Krishna for his misfortune. И он начал обвинять Кришну за эту ситуацию. So that's not devotional service. И это не преданное служение. Yeah. Devotional service means that just like the Pandavas, they had so many tribulations, but they never ever questioned Krishna, why are you doing this? Or why are you allowing this to go on? We're your devotees. Преданное служение – это, как здесь приведен пример пандавов, что они прошли через столько трудностей и сложностей, они никогда не упрекали Кришну, говоря: «Кришна, мы же преданные, зачем ты посылаешь нам всем это?» So to illustrate that point of pure devotion, чтобы проиллюстрировать этот момент чистой преданности, Prabhupada told us a story. Прабхупада рассказал историю. Perhaps you know that once upon a time, Rupa Goswami desired that if I got some nice food stuff, I could have invited Sanatana Goswami and cooked some nice food. Вы, возможно, слышали эту историю, что Рупа Госвами однажды подумал: если бы у меня были хорошие продукты, я мог бы приготовить прекрасный пир и угостить Санатану Госвами. So he desired like that. И он пожелал таким They образом. were living in Vrindavan, Они жили во Вриндаване, here and there, under the shade of the trees. то тут, то там, под сенью деревьев. So they had no stock of food or anything. Поэтому у них не было запаса ни продуктов, ничего остального. So one very beautiful girl came and she offered rice, dal and ghee. Одна очень красивая девочка пришла и принесла рис, дал и ги. So she said, Baba, we've got some festival. Она сказала: «Баба, у нас сейчас проходит фестиваль». So in this country, they address saintly persons as Baba. А в этой стране к святым людям обращается баба. So she offered so many nice things. Она принесла хорошие продукты. And Rupa Goswami immediately invited Sanatana Goswami. И Рупа Госвами сразу же позвал Санатану Госвами. So they were living separately. Они жили порознь. So Rupa Goswami was a very good cook. И Рупа Госвами был очень хорошим поваром. So he prepared nice preparations and offered them
to Sanatana Goswami prasadam. И он приготовил очень вкусные блюда, и просад предложил Санатане Госвами. So Sanatana Goswami, he was astonished that how he managed to cook so many nice things in the middle of the forest. И Санатана Госвами был поражен, как он смог приготовить столько удивительных блюд посреди леса. So where did he get all these nice things in the forest? Где ты достал эти удивительные продукты просто в лесу? So Rupa Goswami told the whole story that in the morning I desired, and then just in a few hours' time, one very beautiful girl came and offered these ingredients. И тогда Рупа Госвами рассказал всю историю. Он сказал, утром я подумал об этом, пожелал этого, а в обед молодая красивая девочка принесла мне все это. So after hearing the description of the beautiful girl, Sanatana Goswami could understand, oh, this is Radharani. И услышав описание этой красивой девочки, Санатана Госвами сразу понял, это Шримати Радхарани. So immediately he chastised Rupa Goswami. И он сразу же отчитал Рупу Госвами. Oh, you have taken service from Radharani? Ты принял служение от Радхарани. This is not good. И это нехорошо. We are trying to give service to Мы Radharani, пытаемся служить Радхарани, and you are taking service а ты from принимаешь Radharani. служение от Радхарани. So this is the Vaishnav consideration. И это то, о чем думают вайшнавы. They are firmly determined not to bother Krishna with anything. Они твердо полны решимости не беспокоить Кришну ни по какому поводу. Simply to serve him, that's all. Просто служить ему. Anukulyena Krishna Anushilanam. Анакулена Кришнану Шиланам. Similarly, Krishna also finds out an opportunity when to serve his devotee. Таким же образом, Кришна всегда ищет возможность, как послужить своему преданному. So this is a И reciprocation. это взаимообмен. The devotee wants to serve Krishna without any return. Преданный хочет служить Кришне, не ожидая ничего взамен. And Krishna also wants to serve his devotee whenever there is opportunity. А Кришна всегда ищет возможность послужить своему преданному. So this is a transaction of love, И это обмен любовью. not to take anything in return. Не ожидая ничего взамен. So Prabhupada went on that although the Pandavas were such brilliant examples of surrender to Krishna, he told us that here in Vrindavan there were devotees whose devotion went even beyond theirs. И Шрила Прабхупада сказал, что пандавы, они имели чистую любовь к Кришне, никогда не просили ничего от Кришны, но жители Вриндавана, их любовь даже сильнее и той. So he's speaking in the class about the Pandavas, И здесь он говорил о пандавах, how fully surrendered they что они were. полностью были преданы. But even then, there's more higher stages. Но даже там еще есть более высокие уровни. So he told us the topmost surrendered devotees are the gopis. Самые возвышенные, самые преданные это гопи. There is no more higher exalted devotees than the gopis. Нет более возвышенных преданных, нежели гопи. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu recommended that the gopis, Ramya Kachid, Upasana Brajavadu, Vargena Ya Kalpita. There is no better type of worshipping Krishna than the method by which the gopis worship Krishna. И поэтому Чайтанья Махапрабху рекомендовал, сказав, что нет более возвышенного метода поклонения Кришне, чем тот, как поклонялись ему гопи. Sorry. All right. Sorry. The devotee wants to serve Krishna without any return. И преданный хочет служить Кришне, не ожидая ничего взамен. Sorry, missed that last bit. All right. So there's no better type of worshipping Krishna than the method by which the gopis worship Krishna. И нет лучшего способа поклонения Кришне, чем тот, как поклонялись ему гопи. Their love was so intense that they did not care for any family, any honor, or any prestige. Nothing. И их любовь была настолько сильной, что их не волновала ни семья, ни их честь, ни престиж. That is the highest, topmost loving stage of Krishna. И это самый высокий уровень любви к Кришне. And Krishna also loved the gopis. И Кришна также любил гопи. So much so that Krishna asked them, "You cannot expect any return from me for your ecstatic love."
И он выразил это, сказав, что я не могу никак отплатить вам в ответ на вашу экстатическую любовь. I cannot give you. Мне нечего вам дать, It is beyond my power. потому что это за пределами моих сил. So they purchased Krishna. То есть тем самым они просто купили And Кришну. the topmost gopi is Radharani. И высшие все гопи — это Шримати-Радхарани. So we should not consider these gopis' dealings with Krishna as ordinary material dealings. Поэтому мы должны понимать, не должны путать отношения Кришны с гопи за какие-то мирские отношения. What time is it? 5:09. All right. So finish at this point. Is there any questions? Остановимся здесь. Какие-то вопросы? At least I hope that those few anecdotes will illustrate or highlight what we've been, the verse that we read this morning for class. Я надеюсь, вы поняли, как вот эти истории, о которых мы сегодня читали, они связаны с тем стихом, который мы прочитали. Any questions? Вопросы? Yes, Prabhu. Thank you for a class, Prabhu. А вот Прабху начал с этот стих, который обращается к духовному учителю, и там говорит, что духовный учитель Радхарани. Можно сказать, что суть арта-параврити – это служение духовному учителю. Это суть арта-параврити. И второй часть вопроса – анарта-ниврити. У нас есть очень много примеров из Шрила Прабхупады, и арта-приврити очень часто вместе так получается. В начальные годы так делала Прабхупада. Это правильно ли понимать или нет? Что одновременно арта-параврити с анарта-ниврити. Да, но первая часть вопроса духовно суть. Суть арта-параврити — служение духовного учителя. Хари Кришна, thank you for the class. Prabhu is asking that at the beginning you read the verse about the glories of spiritual master, and is it the proper understanding that essence of the artha pravriti is the service to the spiritual master, because spiritual master is the servant of the Śrīmati Radharani? Yes, because nobody knows how to serve Krishna or please Krishna except Radharani. Да, это правильно, потому что никто не знает, как правильно служить Кришне, как доставить ей удовольствие, кроме Śrīmati Radharani. Yeah. All the gopis, they're all expansions of Radharani. А все Anyway. гопи, они являются экспансиями Радхарани. So when they, because as Krishna, in the verses coming up, there's a very elaborate description of the position of the gopis. I won't talk about И в that следующих now. стихах будет говориться об этом очень возвышенном положении гопи. Не хотел бы это затрагивать сейчас. But nobody can get entrance to Krishna's abode, pastimes, and interact with him unless Radharani allows them to do so. И поэтому никто не сможет войти в игры Кришны, в его обители, взаимодействовать с Кришной до тех пор, пока Радхарани не разрешит ему этого. Krishna has his internal energy. У Кришны есть его внутренняя энергия. So that spiritual energy is not void. И эта духовная энергия, она не является пустотой. It's expanded and manifest in so many different rasas and different types of devotees. Она распространяется и проявляет себя в разнообразные расы, в разнообразных преданных. But everybody is intent on pleasing Krishna, and Radharani is the guiding light, if you like, for doing that. She shows how to please Krishna. И все сконцентрированы на том, что доставить Кришну удовольствие, но Śrīmati Radharani, она главная, главенствующая, и показывает всем, как служить Кришне и доставить им удовольствие. Therefore, Prabhupada said you'll see in Vrindavan, everywhere you go, when you greet someone, they all say, Radhe, Radhe. И поэтому во Вриндаване Прабхупада говорил, что когда встречаетесь кого-то, как всегда вам говорят «Рады, Рады». And Prabhupada would reply, Hare Krishna. А Прабхупада отвечал «Харе Кришна». Because Hare Krishna is Radharani. Потому что Харе Кришна тоже Радхарани. Hare and Krishna. Харе и Кришна. And there's a little comment here that Prabhupada was talking about Ashvatthama. И Прабхупада говорил о Ашватхаме. I was lecturing on that part of the Bhagavatam, Он давал эту лекцию по этой части Śrīmad-Bhāgavatam, where Arjuna and Ashvatthama were fighting. где Арджуна сражался с Ашватхамой. So Prabhupada told us that Arjuna was aware
that Krishna wanted to see how he would deal with this matter. They'd captured Ashvatthama, now how to deal with him. И там Прабхупада говорит, что Арджуна, он понимал, что Кришна проверяет его, хочет посмотреть, как он поведет себя в этой ситуации, потому что они поймали Ашватхаму. So Bhima wanted to kill him. И Бима хотел его убить. Krishna also indicated that he could chop his head off. И Кришна сказал, что да, ему стоит отрубить голову. But Draupadi, although her children had been killed by Ashvatthama, she said, no, you can't kill him because he's my guru's son. Но Драупади, несмотря на то, что ее сыновья были убиты Ашватхамой, она сказала, нет, нельзя его убивать, потому что он является сыном моего гуру. And why would you give so much suffering and anguish to your guru by killing his son, even if he's a wrongdoer? Да, и какой смысл приносить страдания своему гуру, убив его сына, даже если он не прав? So on the one hand, Draupadi, on the other hand, Bhima, Krishna was in the middle. Arjuna was waiting to be told what to do. И с одной стороны Бимасена, который хотел его убить, а с другой стороны Драупади, который хотел его помиловать, и Кришна посередине, и Арджуна ждал, что же ему делать. So Prabhupada went on, he said, so there is a competition between the bhaktas. И поэтому Прабхупада говорит, между преданными идет соревнование. Duye lagye huri hura huri. It is stated in the Caitanya-charitamrita that between Radha and Krishna, Krishna is being enlivened by seeing Radharani, and Radharani is becoming more beautiful by seeing Krishna. И в Чайтанья-чаритамрите описывается, что Кришна вдохновляется, видя Шримати Радхарани, а Шримати Радхарани, видя Кришну, становится еще более красивой. This is the competition. И это соревнование. It's described in the 4th chapter of the Caitanya-charitamrita. И это описывается в 4 главе Чайтанья-чаритамриты. So it is transcendental sporting between the devotee and the Lord. И это трансцендентный спорт между преданным и Господом. It is not nirvisheshavad. И это не нирвишешавада. The Lord wants to see how he is my pure devotee. И Господь хочет смотреть, как же там мой чистый преданный. And the devotee wants to see that I will not accept anything from Krishna. I shall sacrifice everything for Krishna. А преданный думает, что я не должен ничего принимать от Кришны, должен всем пожертвовать ради Кришны. So that is the devotee. Таков преданный. And Radharani is the epitome of the internal energy, Ladini Shakti. А Радхарани, она олицетворение Хладини Шакти, внутренней энергии Господа. She's the manifestation of Krishna's entire potency for enjoying. Она олицетворение внутренней энергии наслаждения Господа. So I remember when I first joined Sydney Temple in 1972, there was a debate going on. Я помню, когда я присоединился в Сиднее в 1972 году, там шли споры. That Krishna is the Supreme Lord, Purush. Что Кришна является Верховным Господом, Пурушей. We're the conditioned souls. Мы обусловленные души. So Prakriti. Пракрити. So what is the position of Radharani? И каково положение Радхарани? What classification does she come under? К какому классу она относится? Yeah, so Prabhupada had to he settled the matter by explaining that Radharani is not a jiva. И Радхарани объяснил это, сказав, что Радхарани, она не джива. Nor is she the Supreme Lord. И она также не является Верховным But Господом. she's the energy of the Lord. Она является энергией Господа. Ladini Shakti. Хладини Шакти. By which the Lord enjoys his manifestations. Посредством которой Господь наслаждается разными проявлениями. Yeah, or enjoys with the jivas that have surrendered to him. Или наслаждается дживами, которые предались Ему. So Prabhupada gives a nice example. Прабхупада приводит хороший пример. This was on October the 5th, 1976 in Vrindavan. Это 5 октября 1976 года в Вриндаване. So Prabhupada was talking on this principle. Прабхупада говорил об этом And he принципе. pointed out that the wife is also considered to be not different from the husband. It's in it by example. И он приводит пример, что говорится, что жена, она не отлична от своего мужа. He said the wife is considered ardangini. In English it is said the better half. И на английском говорится, что жена является лучшей половиной мужа. Do you have that in Russian? На русском есть такая поговорка? Better half. Лучшая половина, yes. Yes. Yeah, it's known everywhere. So Prabhupada cited that. He said, the wife is considered
half the body, И поэтому жена считается половиной тела, the left-hand side. по левой стороне. Perhaps you've seen the picture of Radha and Krishna. Вы, наверное, видели изображение Радхи и Кришны. One body. Одно тело, So the left-hand side is Radharani, с левой стороны Радхарани, and the right-hand side is Krishna. а с правой Кришна. So Jiva Goswami has explained this. И Джива Госвами объяснил это. Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shakti Asmad Ekatmano Vapi. Radha and Krishna, they are one, but for pastimes they have become two. Что Рада и Кришна, они являются одним целым, но ради наслаждения, ради игр они стали двумя. Is that all right? Это нормально. He has the second part of the question. What was that? The second part in Srila Prabhupada, during Srila Prabhupada times, we saw that he was engaging his disciples in the service to him. And does it mean that this Anartha Nivriti and Artha Prairiti, they was happening simultaneously? Yes. Да. Well, I mean, the two things are simultaneously present. One thing is purifying yourself from contamination, but it doesn't stop there. Then you have to bring in the aspects of pure devotional service, which will increase your love of Godhead. Да, эти две вещи, они происходят одновременно. С одной стороны, мы избавляемся от неблагоприятных вещей, а с другой мы привносим чистое преданное служение, которое увеличивает наш опыт. So just to get free of the anarthas, that's one thing. Просто избавление от анарха – это одна вещь. But unless you bring in the pravriti, unless you bring in the outer pravriti, then you end up with this impersonal. И если мы просто избавляемся от негативного, но не привносим этот элемент артха, праврити, позитивных вещей, то мы просто станем имперсоналистами. So we need the information about the spiritual world, spiritual realm that we read right at the very beginning. Unless we have information about the spiritual world, then we may give up the material world, but we don't transfer the propensities that we have, then we end up Mayavadis. И поэтому мы прочитали об этом в самом начале, что нам нужна эта информация о духовном мире, иначе, избавившись от привязанности к материальному миру и не перенаправив свои привязанности на мир духовный, мы останемся Майявади. So that spiritual realm, that's all through the agency of Radharani. А эта вся духовная реальность, она действует посредством Шримати Радхарани. And therefore, anybody who acts as a guru in bringing a conditioned soul to the purified platform so that they can be fit to serve Radharani. So that person is a representative of Radharani. И поэтому любая личность, которая действует как гуру, которая приводит обусловленные души к служению Шримати Радхарани, то такой человек является представителем Шримати Радхарани. Or we also say that Nityananda Prabhu, no one can approach Lord Chaitanya except through the mercy of Lord Nityananda. И мы также говорим, что Господь Нитянанда, что никто не может обрести милость Господа Чайтаньи без обретения милости Господа Нитянанды. So similarly, no one can approach Krishna except through Radharani. И точно так же никто не может приблизиться к Кришне без Радхарани. If we don't get recommended by Radharani, then we can't enter. Поэтому, если нас не рекомендуют Радхарани, мы не сможем войти туда. Okay. Нормально? Any other questions? Какие-то еще вопросы? Anybody? Хари Кришна. Хари Кришна. Шрила Прабхупада был друг Акинчана Кришнадас Бабаджи Махарадж. У них были, говорят, близкие отношения. Расскажите что-нибудь об их отношениях. Prabhu is asking that we know that Srila Prabhupada had a close friend, Akinchana Das Babaji Maharaj. Maybe you know a few stories connected with that, with him? No. We're going off the subject. We're going off the subject. Ага. Это вопрос не по теме. Вопрос был, что у Прабхупады был близкий друг Акинчана Дас Бабаджи Махарадж. Вопрос был, может быть, какие-то истории. What prompted you to ask that question? Почему вы задаете вот этот вопрос? Потому что в лекции упоминалось, что
Мы не можем просто повторением святых имен на Радхакунде, Шрила Прабхупада делал упор на практическое преданное, но Акинчана Кришна Дас Бабаджи был один из немногих, которых мог повторять целый день святое имя. Prabhu is saying that because in the beginning you mentioned that we couldn't just chant Hare Krishna all day. That's why Prabhupada engages us in practical service. But Akinchana Krishnadas the Babaji one of the few who could chant all day. Yes. Он присоединился в то время, когда Бхактисиданта Сарасвати дал объявление в газете, что кто готов повторять святое имя целый день, я могу кормить его в ашраме. And he joined the moment when he read the advertisement of the Bhaktivedanta Saraswati that was done in a newspaper that everybody can join our movement, they will get food if they will chant Hare Krishna 24/7. И так пришел он в ашрам, и все ученики Бхактисиданта Сарасвати жаловались, что он ничего не хочет делать. And when he joined the ashram, all the other disciples of Bhaktivedanta Saraswati was complaining that he doesn't want to do anything, just chanting. Yes. Но Бхактисиданта Сарасвати сказал, не трогайте его, он повторяет чистое святое имя. But Bhaktivedanta Saraswati said, don't bother him, he's chanting purely, so... Yeah. Шрила Прабхупада очень ценил его. Расскажите что-нибудь So об их is there a отношениях. question here, or Расскажите об их отношениях с Шрилой Прабхупадой. just what did he want? A confirmation? He's saying that maybe you can share some stories about the relationship between Prabhupada and... He was one of Prabhupada's great friends. He was? He was one of Prabhupada's great friends. Да, и он был один из очень больших друзей Шрилы Прабхупады. I was told that when Prabhupada took sannyas, Мне рассказали, когда Шрила Прабхупада принял the саньясу, next morning he immediately went out preaching, и он на следующее утро пошел проповедовать, and he took Krishnadas, Yeah. Kinchana Krishnadas with him. и он взял Кришну Кришнадаса с собой He engaged him in preaching и work. занял его в проповеди. But it's a fact that Bhaktisiddhanta, I think he was the only disciple that was given Babaji. И, насколько я знаю, он единственный ученик Бхактисиданта Сарасвати, кто I получил might be wrong Бабаджи. on that, but anyway, he had a kind of a unique position in the Gaudiya Mat. И он занимал уникальное положение в Гаудия Матхе. But even then, sometimes his godbrothers would criticize. Но да, все равно его духовные братья критиковали его. He's simply sitting and chanting all day, do something useful. Ты вот целый день повторяешь и просто сделай что-нибудь полезное. What preaching work have you done for Saraswati Thakur? Какой проповедью ты занялся ради Сарасвати Такура? So sometimes he become a bit depressed И он расстраивался иногда, because his godbrothers were poking him. потому что духовные братья насмехались над ним. But it's a fact, he was a very advanced devotee. Но это факт, он был очень продвинутым преданным. And whenever Prabhupada came to Vrindavan, he would come and see him. И когда Шрила Прабхупада приезжал в Вриндаван, он всегда встречался с ним. So I don't know any specific pastimes, but Я особо какие-то истории не знаю. I saw him a few times when he came to see Prabhupada. Я его несколько раз видел, когда он приходил увидеться с Шрилой He was always Прабхупадой. laughing. Он всегда смеялся. Yeah, it's kind of like he had so much ecstasy in him, he bubbled out. И столько экстаза из него лучилось. Even when you were talking to him, Мы даже когда с ним говорили, he would be chanting. он всегда повторял. He'd say something, and then as you gave the reply, you would be chanting. Когда с ним разговаривали, то он что-то сказал, и когда вы ему говорили, он в это время повторял. Yeah. So, all right. Был во Вриндаване, Okay. когда Шрила Прабхупада уходил. I think we have to finish. All right, it's late. Thank you very much. Srila Спасибо Prabhupada ki jai. Что делать? Thank you, Prabhu. Thank you.